The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Dr. Sayus. Namaste everyone. My name is Janvi. I'm studying in class 12 and I'm here to speak on the importance of reading. Let me first ask all of you, what is actually meant by reading? Reading in simple terms is the process of taking in the sense or meaning of letters, symbols, etc., especially by sight or touch. Reading in a wider sense is a complex developmental challenge that we know to be intertwined with many other accomplishments like attention, memory, language, and motivation. Reading is not only a cognitive psycholinguistic activity, but also a social activity. There are a lot of benefits while reading. Reading helps broaden one's horizon. It is through reading that children learn about new places, people, and events. Reading exposes individuals to new ideas and beliefs, makes them tolerant and appreciative of others' perspective. The more one reads, the better one comprehends, and it enhances your vocabulary. Reading out aloud reinforces basic sounds and pronunciation, as well as it helps in the development of critical thinking and enunciation skills. Sharpening these skills today will ensure empowered leaders of tomorrow. To conclude, I would like to say that reading is fun, especially when one is immersed in the story and there's a rush of anticipation and excitement as the story unfolds. It gives you a lot of joy and it reduces your stress. It enhances your creativity and imagination. This is a productive and meaningful hobby which shall add value to the life of the individual and to the life of others. Reading must be encouraged at every level. It helps your emotional health and most importantly, it helps you in discovering yourself. Thank you. ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ സിനിമയാണ് പതേർ പാഞ്ചാലി. വിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ധോപാധ്യായ എന്ന ബംഗാളി എഴുത്തുകാരൻ്റെ പതേർ പാഞ്ചാലി എന്ന പേരിലുള്ള നോവൽ ആസ്പദമായാണ് സത്യജിത് റായ് തൻ്റെ വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രം അണിയിച്ചൊരുക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഇതിഹാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് പതേർ പാഞ്ചാലി. പതേർ പാഞ്ചാലിയെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വായനാനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ നിരഞ്ജന രാമചന്ദ്രൻ, 12ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ആദ്യം എഴുത്തുകാരനെ കുറിച്ച് ഒരൽപ്പം. ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനായ വിഭൂതിഭൂഷൺ ബന്ധോപാധ്യായ 1894 സെപ്റ്റംബർ 12 ബംഗാളിലെ ഗോഷ്ത മുരാരിപൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. സാഹിത്യത്തിൻ്റെ നാനാ ശാഖകളിലായി 70ലേറെ കൃതികൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസായി കണക്കാക്കുന്നത് 1929 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതേർ പാഞ്ചാലി എന്ന നോവലാണ്. അപൂർ സൻസാർ, അപരാജിതോ, മേഘമൽഹാർ, ഇച്ഛാമതി തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രശസ്ത കൃതികൾ. 1950 നവംബർ 1 അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. ബംഗാളിയിൽ എഴുതപ്പെട്ട പതേർ പാഞ്ചാലി എന്ന നോവൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് MKN പോറ്റി എന്ന അഭിഭാഷകനും വിവർത്തകനും അധ്യാപകനുമാണ്. ബംഗാളി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധവും ആകർഷകവും ആർദ്രവുമായ ആവിഷ്കാരമാണ് പതേർ പാഞ്ചാലി. അബു എന്ന ബാലന്റെ ജനനവും ബാല്യകാലവും, നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും, പിന്നീട് ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വാരാണസി എന്ന വൻ നഗരത്തിലേക്കുള്ള പറിച്ചുനടിയിലും അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളും വിധേയത്വവും അസ്തിത്വ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാമാണ് പതേർ പാഞ്ചാലിയുടെ ഉള്ളടക്കം. ആഖ്യാന ശൈലി കൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വായനക്കാരനെ നോവൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. അബുവിന് പുറമേയുള്ള പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അബുവിൻ്റെ അമ്മ സർവജയ, ചേച്ചി ദുർഗ, അച്ഛൻ ഹരിഹര റായ്, ചിറ്റമ്മ ഇന്ദിരാ ഠാക്കൂരൻ, ലീല, റാണു എന്നിവരാണ്. നോവലിലെ മറ്റ് 2 സുപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ നിശ്ചിന്തപുരം എന്ന ഗ്രാമവും ദാരിദ്ര്യവുമാണ്. ഇല്ലാത്തവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവഗണനയുടെയും അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും കൂടി കഥയാണ് പതേർ പാഞ്ചാലി. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നോവൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നോവലിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രം ഇച്ഛാമതി നദിയുടെ തീരത്തെ നിശ്ചിന്തപുരം എന്ന സുന്ദര ഗ്രാമമാണ്. സജീവമാണ് പതേർ പാഞ്ചാലിയിലെ പ്രകൃതി വർണ്ണന. അബുവിൻ്റെയും ദുർഗയുടെയും ഗ്രാമമായ നിശ്ചിന്തപുരത്തിൻ്റെ ഓരോ തുടിപ്പും വായനക്കാരന് അനുഭവിച്ചറിയാം.
പതേർ പാഞ്ചാലിയുടെ ആഖ്യാന ശൈലി ഒരേ സമയം ഹൃദ്യവും സുന്ദരവും അതേസമയം തീക്ഷ്ണവും വായനക്കാരനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതുമാണ്. ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ക്ലാസിക് കൃതിയായ പതേർ പാഞ്ചാലി പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള ബംഗാളി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒരു നേർചിത്രം കൂടിയാണ്. വായനയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് പതേർ പാഞ്ചാലി. നന്ദി, നമസ്കാരം. Respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. Namaste. I am Teja Kishore of class 12E standing before you to say a book review on the book Where the Crawdad Sings by Delia Owens. I approached this book with caution because I didn't want to build up the expectation in my head only to be left slightly wanting, has happened to a few books recently. Crawdad was very different to anything that I've read recently. It was a book that urged me to gulp down in a go, but also reminded myself to savor it chapter by chapter. Where the Crawdad Sings is a book that tells the story of resiliency, survival, hope, loss, prejudice, determination, and strength. This book goes back and forth in time to tell the story of Kia, the marsh girl. The reader is led through the childhood, adolescence, and adult life of Kia, the youngest child of a dysfunctional family living in a shack on the marsh shore in the 1950s. The narrative punctuated by the fast-forward scenes to the early 70s, where we learn a young man has mysteriously fallen to his death. The subsequent murder inquiry is told from the perspective of two cops who slowly learn of the link between the deceased and the marsh girl. It is unrelenting but subtle, as if Kia's determination to trust and love again almost overrules the constant sense of the most of her relationships, and they are transient, uncaring, and in some cases exploitative. The girl finds solace in the marsh, the swamp swallowing her up when she is in danger, and the birds her loyal companions. The ebb and flow of the narrative, in parts heartbreakingly bleak but also warming and then hopeful, makes for an emotional read. I suggest everyone to read this book because it is worth the every penny we pay for it. Thank you and have a nice day. Namaste. I'm Dilsa Dinesh from class 12B, here to present a book review on A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini. Set in the backdrop of constant wars and struggles, Khaled Hosseini's historical fiction throws light on the life of women in Taliban-controlled Afghanistan. The story follows the perspective of two women born in contradictory circumstances, yet end up experiencing the same plight of womanhood. It depicts the various aspects of war, rivalry, loss of country and freedom, innocent deaths on one hand, and strangled relationships, domestic violence, women's lack of freedom and choice on the other. The horrifying atrocities done towards both the protagonists are sure to fill the readers up with rage and helplessness. In spite of all the sufferings they endured, they teach us the value of compassion, love, and sacrifice that drives humanity forward in this world. The simple yet touching writing style portrays numerous emotions that grip ourselves more to the story. We are left feeling love towards the beautiful country of Afghanistan and its people, sorrow for all that it had to go through, the innocence of young love, resentment towards the judgment of women's actions, and more. Ultimately, this is a story that moves us, leaving a print in our hearts forever. Thank you.